Okay, so here we go. Plenty of sports action today, actually. Plenty of sports action. Devashish at the Salt Lake Stadium, build up to the Derby. যে প্রশ্নটা আমরা জিজ্ঞেস করছি ডার্বির যে আনোয়ারের ইনক্লুশন গতকাল আবার অ্যাডজার্নমেন্টের পরে ইস্ট বেঙ্গলের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট, আনোয়ারের ইনক্লুশন কি ইস্ট বেঙ্গলকে দ্যাট এক্সট্রা ফিলিপ Hello. দেবে, হ্যাজ ইট মেড দ্য ডার্বি 50-50? আত্রেয় জয়নিং আস এন্ড শুভায়ন জয়নিং আস ফ্রম ব্যাঙ্গালোর, যেখানে বৃষ্টি, প্রচুর বৃষ্টি, ওরা এখনো মনে হচ্ছে ছাতার তলায় বসে আছে, সো ইটস রেইনিং ক্লিয়ারলি। হাউ ইজ দ্য Hello. ওয়েদার in the Rohit press conference? Atrok, I can hear you. The Shami story, what's going on there? Gargi will join us from the hockey auction for the women, and we have the representation from the shooting also, which Rohan will give us an update. India, reasonably okay day, I will say. I mean, multiple finals, but one medal. Sonam Maskar getting that silver. Ridhim Sangwan, one shot from a medal, missing out with an 8. Arjun Babuta leading the final and then missing out with a 9.8. So it was one of those days for Indian shooters in Delhi. Let me go to Devashish first. Devashish, 3 more days for the all-important Kolkata derby. Yesterday, আনওয়ারের রেজাল্টটার পরে, অ্যাডজার্নমেন্টের পরে, কন্ট্রাস্টিং কাইন্ড অফ ইমোশনস। মোহনবাগান ফ্যানরা বলছে কি করে পিএসসি আবার অ্যাডজার্ন করতে পারে, যখন তারা প্রথমে বলেছিল। ইস্ট বেঙ্গল ফ্যানরা অবভিয়াসলি খুশি, but the truth is Anwar is available for the derby. Has it kind of made the derby a level playing field? Ektu holeo has East Bengal got an advantage? Gargi joins us from the hockey auction also. Devashish, you go first. একদম মানে বড়িয়াদা তুমি একদম ধ্রুব সত্যটা বলেছো যে এক আনোয়ারের প্রেজেন্সটা ডার্বির উত্তেজনা কিন্তু কয়েক লাফে বাড়িয়ে দিল। মানে আনোয়ার থাকা মানে এখন ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টাররা, যে ম্রিয়মান ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টাররা কিন্তু তারা সল্টলেক স্টেডিয়ামে আসবে, এটা তাদের হোম ম্যাচ, এবং মোহনবাগান সাপোর্টাররাও কিন্তু আসবে যে আনোয়ারের ফেলিয়ার দেখতে। সুতরাং একটা লোকের প্রেজেন্স কিন্তু তা উত্তেজনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল এই ডার্বিতে। এবং ডেফিনেটলি আনোয়ার না থাকলে কিন্তু অনেকটাই ম্রিয়মান হয়ে যেত এই ডার্বি, কিন্তু আনোয়ারের প্রেজেন্সটা কিন্তু মানে বলা যায় যে এই 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 ডার্বি, আর সব থেকে বড় কথা এটা প্রথম ডার্বি, মরশুমের প্রথম ডার্বি। সুতরাং এবং দুটো দলই কিন্তু অনেকটা সময় পেয়েছে এই 15 দিনের গ্যাপে যারা নিজেদের তৈরি করতে। চৌটাকার যে সামান্য ছিল, আমরা জানি যে ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে দিয়ামান্তা, কোচ রাকিব, নিশু কুমাররা ফিট হয়ে গেছে। মোহনবাগানে আজকে ট্রেনিং এখনো শুরু হয়নি, এই মুহূর্তে মোহনবাগানে রুদ্রদার বৈঠক করছে হোসে মলিনা ড্রেসিং রুমে। সুতরাং এখনো কিন্তু মোহনবাগান প্লেয়াররা 5টা 5 এখনো কিন্তু মোহনবাগান প্লেয়াররা মাঠে নামেনি। তারা কিন্তু গোটা দলকে মলিনা ড্রেসিং রুমে ডেকে নিয়ে রুদ্রদার বৈঠক করছে, অবভিয়াসলি প্ল্যানিং করছে অন দ্য ডার্বি। তো আমরা আরো বিশদভাবে বলতে পারবো আজকে অ্যালবার্টো রড্রিগেজ কি করলো, সাহাল আব্দুল সামাদি বা কি, তাদের আপডেটটা, ফিটনেস আপডেটটা কি। তো সবকিছু নিয়ে আমরা 7টার সময় যে আমাদের যে স্পেশাল ডার্বি লাইভ, সেটাতে আমরা আপডেটটা আমি আপডেটটা দিতে পারবো। তো অ্যাজ অফ নাও মোহনবাগান কিন্তু আজকে অনুশীলনের শুরুতে কিন্তু এখন মলিনা রুদ্রদার বৈঠক করছে। বড়িয়াদা। Rohan, same question to you. Before we sort of go into other sports also, same question, একই প্রশ্ন, যে আনোয়ারের এইটা কিন্তু ডার্বিতে একটা অ্যাডিশনাল স্পার্ক হলেও দিয়ে দিয়েছে। মানে আমি একদিক থেকে বলবো বেশ বেশ ভালো, বিকজ ডার্বি নিয়ে একটা আলোচনার বিষয়। পিএসসি কে যা ইচ্ছে বলো, I'll go to Gargi in a second, but Rohan, this has kind of added that extra zing to the derby, the presence of Anwar Ali. একদমই তাই। কালকে রাহুলকে একটু হলে কষ্ট দিয়েছিল আমার ব্যাপারটা হওয়াতে, কিন্তু তারপর লাস্টে নিজেই বললো যে না ঠিক আছে, এবার টপ করে খেলা হবে। তো অফকোর্স আমরা জানি আনওয়ারের মতো একটা প্লেয়ার মাঠে থাকা কতটা বড় অ্যাডভান্টেজ যে কোনো টিমের কাছে। প্লাস আই গেস এটা জানি না কিভাবে হয়েছে, বা যেভাবেই হয়েছে ম্যাচটার জন্য ভালো হয়েছে। এরপর কি হবে জানি না, বাট ম্যাচটার জন্য ভালো হয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল একদমই মানে ভালো ফর্মে নেই, তার মধ্যে থেকে যদি আনওয়ারও চলে যেত তার মানে অনেকটাই পাল্লা ভারী হয়ে যেত মোহনবাগানের। তাই গেস আনওয়ার থাকাতে কিছুটা হলেও ভালো হবে, প্রোভাইডেড দ্যাট আনওয়ারের ওই একটা ভালো সেভ হয়েছে আগের দিন ম্যাচে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে, সেটা হওয়া তো আই গেস কিছুটা হলেও চালটা থাকবে। ইস্ট বেঙ্গলেরও একটা হয়তো মেন্টাল বুস্ট থাকবে যে আমরা হয়তো এই কি বলবো মাঠের বাইরে লড়াইটা কিছুটা হলেও জিতে গেলাম আনোয়ার নিয়ে ডার্বির আগে।
হওয়ার কথা ছিল না, বাট হয়ে গেল। সেখান থেকে হয়তো ইস্ট বেঙ্গলের ম্যানেজমেন্টেরও একটা এক্সট্রা মোটিভেশন থাকবে, দর্শকরাও থাকবে। দর্শকরা অলরেডি অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছে আফটার দ্য ফোর ম্যাচেস, 3-4 ম্যাচেস, যেটা কলকাতা আমরা ইস্ট বেঙ্গল হারছে। বাট তাহলেও একটু হলেও মোটিভেশন থাকবে যে আমি এখন খেলবো না। সো আই গেস ইট অ্যাডস দ্য স্পাইস টু দিস জার্নি। বাট তাও আমি বলবো যে 60-40 মন নয়। Okay, let me. Rohan Preet Singh asking me about weather in Bangalore. Yes, it was raining, Rohan, and tomorrow it's again predictions are for showers. That's the prediction. But we will have Atre and Shubhan join this show very soon. Let me first finish They're the. they're in the background. They're in the No, back no, check. hold on. Let's finish the football and we'll get them in. Let's finish football, hockey, and shooting, and we'll get them in. But the Rohan, to answer your question, yes, it is pretty bad in terms of the weather. India had to cancel practice because of the rain. Let me go to Gargi. Gargi, if the women's auction on, you've spoken to Rani Rampal. I was reading the list of players. Uh, all the teams think they've done a good job. Quite a lot of junior players from 2 lakhs have gone on to 10 lakhs. The bids have gone on. Interestingly, Surma Hockey Club picks up Savita Punia. So Rani Rampal and Savita Punia are now in the same team again, and Rani Rampal as coach and Savita Punia in the same team. That for me is the talking point of today's auction. Gargi. So I spoke to Silva hockey officials, the coach, the owner, and Rani Rampal as well, as of course. And I asked, straight up, was Rani Rampal and Salima Tete, your on your priority list? They said yes. We would have done anything to get those two. So Rani Rampal has had some impact over there, but they were very straightforward in saying that they wanted to do anything to get Sabita Punia and Salima Tete as well, the current Indian captain as well, in their team. And now they look. If you look at the Surma Hockey Club, they have both the men's and women's captains. They have Harmanpreet Singh, which they backed for 78 lakhs, the highest bid, and Salima Tete as well. So they're really going and really focusing on getting that Indian core in their team. That's what they want. And Rani Rampal, the way that I spoke to her, she's really focused on getting the youngers, the juniors in the team. But when we talk about the auction overall, there were quite a few developments, of course. First, what happened was because the discretion was with the players of what category they wanted to put themselves in. So what happened was, because there was 3 slabs, all the players had put themselves in the 10 lakh category. And the purse being only 2 crores, I think there was some conversation between HIL and the franchisees. And what happened was, HIL came up with a solution, and they spoke to all the junior players, because they went unsold in the first slab of 10 lakh slab. They were asked to get themselves back in the 2 lakh category, and that's what happened. So it was done with mutual consent, and now you can see how many junior players are going for in the auction and are getting bid for. See, the all that is fine. I mean, for me, this auction, every team will now claim that they've got a good side. The presence of Leander Paes and Mahesh Bhupati in today's auction was interesting. Both sitting for rival franchises, one for the Delhi SG Pipers and one for Shachi Bengal Tigers. And Rani Bojada, Rampal with a Punya. Yes, Rohan. Vandana Kataria for 10.5 to Shachi. কি মনে হচ্ছে? Wonderful. Wonderful. Vandana Kataria for 10.5 lakhs to Shachi Tigers. Brilliant. Absolutely brilliant. But the point is, when Gargi Raut speaks to anyone, now, Gargi specifically asked Rani this question: will you and Savita finally break the ice, and will the frostiness go away? Now, one is coach, one is player. We know that the relations were not the best, but there is no need. Indian hockey need the two best players to come together. So Rani Rampal, Savita Punia in the same team is actually the best news possible for Indian women's hockey. So definitely ask that question. But Gargi, now that you've covered both days, you've covered Yeah. 3 days, you've covered the men's, you've covered the women's. What is your sense? Is this something that is likely to stay? Is this excitement there? What about the franchises? How much commitment did you see there? Give me an overall sense before I go back to Devashish again. No, the franchisees and the owners, all the officials involved, even if they're not from hockey, you can see how
dedicated they are, because they've roped in some incredible talent from hockey. When it comes to the men's, you've got former Olympians, you've got former captains from the India hockey team. So you can see how dedicated they are. And when you talk about the four women's franchise, when you speak to the owners, it's very clear that they want to focus on the women's team more, actually. Mahesh Bhupati, Srijesh also talked about this, that their first priority actually was to get the women's franchise. They actually bid for that first, and then later they got the men's team. So you can see where the dedication is. And now, it's been confirmed by HIL as well that next year there will be two teams joining. So there will be 6 total teams for the women's league as well. This is brilliant news. Absolutely brilliant news for hockey. So 28th December, mark your calendars. I will ask one more question of Gargi, but 28th December, mark your calendars. The start of the Hockey Premier League. This is a new era. This is absolutely a new era in Indian hockey. Gargi, what about the former players? You've spoken to a number of former players now. A number of former players, Srijesh, Rani Rampal, a number of former players who have got a new lease of life. So many are sitting in the table. Sardar Singh, A.B. Subaya, I could see Jagbir Singh. I could see so many sitting in the auction tables. How important is this for the former players? This is very important to them, and I love how selflessly they are heading into this. They don't really have any commercial expectations or whatever. All they've been talking about, I've spoken to a lot of them, and all they are talking about is to build the future hockey team. They want to focus on, everyone is talking about the 2028 LA Olympics, and all they're saying is we want to get the younger ones in our team. We want to groom them so that we can send a team that's worth a medal to the 2028 Olympics. Everyone is saying the same thing, that they want the future of Indian hockey to shine. And that's why they're in there. That's why they can't wait to impart their wisdom on the younger players. And obviously, when you have international players coming in and rubbing shoulders, and the younger players get to rub shoulders with the international stars as well, at some point or the other, you will bridge that gap between domestic hockey and international hockey. So that's the entire idea. Be it Srijesh, be it Sardar Singh, be it Rani Rampal, everyone is focused on getting those younger players in and building their confidence. So I'll let Gargi Raut go on that note. She's got to head back into the auction. A couple more hours may be remaining, and then she will be at the shooting tomorrow. But this is what sport is about. Multiple different sports from venue, all the updates, reporting from the Karni Singh shooting range, from the Hockey India auction, from the football, from the cricket. Gargi Rao, thank you very much for joining me. Back to you, Devashish. Madi Talal 08 বলছে দেবাশিস ডার্বিতে কটা খাবি? তোকে অনেকে এরকম জিজ্ঞেস করছে, অয়ন সমাদদার জিজ্ঞেস করছে হোয়াটস দ্য প্র্যাকটিস আপডেট। Rohan Preet Singh, I told you, boss. I told you that yes, it is raining. It is raining, but I will get Shubhayan and Atreo into the show in 5 to 10 minutes, 5 minutes after this football segment. So we'll get to know more. Just stay put, and you will get to know ground reports from Bangalore. But going back, Rahul has also joined for the football part. Plenty of questions for football. Nouka Dube Jabe, East Bengal practice update. Madi Talal. So Devashish, what is the update from the Mohun Bagan practice? Rahul can give me a sense of East Bengal as well. East Bengal practice করেনি। Devashish, mute. Sorry. The team meeting has just ended and the Mohun Bagan players are on the field. They are warming up. Subhashish Bose and Apuya, who missed the training yesterday, are also in the training session. So entire team is on the pitch and they have just started their warm up. Obviously, the main focus will be to see whether Alberto Rodriguez and Sahal Abdul Samad is fit for the derby, because we'll get to know, because yesterday they did not train with the team. They were having their rehab on the sidelines. So we'll get to know whether they actually train with the team, and that will be a huge boost ahead of the derby. So Mohun Bagan, Molina especially, will be eyeing on Alberto Rodriguez, because if you look back at the game against Mohammedan Sporting, both Alberto Rodriguez and Tom Alred were pivotal in Mohun Bagan keeping a clean sheet. And it was the 35 minutes, the first 35 minutes, that they actually sealed the match against Mohammedan Sporting. So Mohun Bagan will be very, very keen. In fact, the entire
team management will be very keen to see Alberto Rodriguez getting fit and be available for the derby. We'll get to know, and I'll definitely give you an update, a detailed update as to what happened exactly in Mohun Bagan training in our next show. I love these names, Jamie McLaren, Madi Talal. They are fighting in the comment section only. Rahul, what updates do you have, and why are you looking so grim? No, actually, it's because of the weather, and just ঘুম থেকে You're not উঠলাম well. আর কি but no, just because of Not the well. rainy condition. But about East Bengal, তুই today কি they took তুই off. তুই কি ঘুমোচ্ছিলি সেটা বল, যে তুই কি হ্যাঁ ঘুম হ্যাঁ থেকে উঠলি? এই হ্যাঁ just. সেটা বল। আজকে তুই But বেসিক্যালি দুপুর বেলাটা মানে একদম লেজি হয়ে ভাত মাংস খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিস, তো সেটা বল না, ওয়েদার বলছিস কেন? এনিওয়ে বল, what are the derby updates that you have? Devashish went and did a Devjit Ghosh interview. We'll talk to you about the 7 p.m. show in a bit, but Rahul, what updates do you have? ইস্ট বেঙ্গল আজকে অফ ছিল, টু বি অনেস্ট, মানে কাল থেকে আবার দে উইল রিজিউম দেয়ার ট্রেনিং ফ্রম টুমরো। আর যেটা যেটা কালকেও আমরা বলেছি যে পুরো দল ফিট। আর অস্কার ব্রুজোকে এক্সপেক্ট করছে যে 17 তারিখ বা 18 তারিখ তাই কলকাতায় আসবে। তারা এক্সপেক্ট করছে যে বুধবারের মধ্যে ভিসা পেয়ে যাবে, কালকের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি। এটাই ম্যানেজমেন্টরা বলছে, তারা আশাবাদী যে কালকে ভিসা পেয়ে গেলেই থার্সডে ফ্লাইটে উঠে যাবে কলকাতার। আর বাই 18 হি উইল বি ইন কলকাতা, এটাই তারা এক্সপেক্ট করছে। আর অ্যাজ অফ নাও আর সেরকম কোনো আপডেট নেই। কাল থেকে দে উইল রিজিউম দ্য প্রিপারেশন ফর দ্য কলকাতা ডার্বি। আর সেরকম কোনো আপডেট নেই ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল ক্যাম্প। বাট যেটা অস্কার ব্রুজোকে ডার্বিতে পেতে আশাবাদী ম্যানেজমেন্ট। ওকে, 7 o'clock আজকে থেকে আমি, রোহন, রাহুল এবং দেবাশিস আমরা চারজন উই উইল ডু আ ডার্বি স্পেশাল এভরি ডে। আজকে উই আর গোইং টু অ্যানালাইজ দ্য টু টিমস, এবং আমরা কিন্তু ফর্মার প্লেয়ারদের ইন্টারভিউও চালাবো। দেবাশিস আজকে অলরেডি কয়েকজনের সাথে কথা বলেছেন। আমরা রোজ ফর্মার প্লেয়ারদের বক্তব্য অন দ্য ডার্বি, আমরা কালকে আগামীকাল উই উইল ডু আর ডার্বি স্টোরিজ, আমাদের এক একজনের ডার্বির গল্প। আপনারাও আপনাদের ফেভারিট ডার্বির গল্প শেয়ার করবেন, উই উইল শেয়ার দোজ। ডার্বি নিয়ে কিন্তু সবাইকার কিছু না কিছু গল্প অলওয়েজ থাকবে, এরকম এরকম প্রচুর গল্প আছে। দেবাশিস, আজকে আমি নিতুদার সাথে কথা বলছিলাম, there was a rumor floating around that East Bengal is letting Clayton Silva go on loan and getting No. in, that is not happening. Can you clarify that? না, দ্যাট ইজ নট হ্যাপেনিং। ইনফ্যাক্ট একটা ফেসবুক পোস্ট ভাইরাল হয়েছে খুব, যে ডার্বির ক্লেটন সিলভাকে নিয়ে। কিন্তু আজকে কিন্তু দেবজিৎ ঘোষ কিন্তু একটা মারাত্মক স্টেটমেন্ট দিয়েছে। দেবজিৎ ঘোষ পুরো অন এয়ার রেড স্পোর্টস বাংলাকে পরিষ্কার জানিয়েছে, ইট ওয়াজ আ ব্লান্ডার টু রিটেন দ্য লাইকস অফ হিজাজি মায়ের অ্যান্ড ক্লেটন সিলভা। ইস্টবেঙ্গলের বাকি বিদেশি চয়েন দুর্দান্ত, কিন্তু হিজাজি মায়ের এবং ক্লেটন সিলভাকে রিটেন করাটা মারাত্মক বড় ভুল হয়েছে মরশুমের শুরুতে ইস্টবেঙ্গলে। এবং দিস ইজ আ বোল্ড স্টেটমেন্ট ফ্রম দেবজিৎ ঘোষ। এবং এইটা কিন্তু ক্লেটন সিলভার কাছে ডু অর ডাই ম্যাচ আক্ষরিক অর্থে, কেননা তিনি আদৌ পারবেন কিনা তার উপরে এই কথাটা বলার কারণ কি? বয়স, ফর্ম, পাস্ট দেয়ার প্রাইম, 100%। কারণ কি? বয়স তো ডেফিনেটলি, কেননা 37-year-old এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ডার্বিতে কিন্তু অনেকের কাছেই কিন্তু ইটস আ মানে মেক অর ব্রেক। এটা কিন্তু জুনিয়র প্লেয়ারদের যেরকম পাত প্রদীপের আলোয় তুলে মেলে ধরে, তেমনি এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়াররা কিন্তু বাজিমাত করে যায়। এখন ক্লেটন সিলভা তিনি কতটা কি করতে পারবেন তা নির্ভর করছে এই ডার্বিতে। ডেফিনেটলি যদি ক্লেটন সিলভা যদি এই ডার্বিতে ভালো কিছু না করতে পারে, হিজ ডেজ আর নাম্বার। কেন যেভাবে কিন্তু রবিনোকে নিয়ে যেভাবে কথাবার্তা চলছে, তাতে হু নোজ, উই মাইট, যদি এই ডার্বিতে যদি বিরূপ কোনো ফল হয়, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। রাহুল, অনেকে এই প্রশ্নটা না আমাকে ডাইরেক্ট মেসেজিং এও জিজ্ঞাসা করছে, অনেক মেসেজ পেয়েছি, টিকিটের কি সিন, কিভাবে লোকে টিকিট পাবে, দিনের দিনে কি পাওয়া যাবে, ফিজিক্যাল টিকিট কি পাওয়া যাবে, হোয়াট ইজ দ্য ডিল? বুক মাই শোতে গেলে টিকিট লোকে পাচ্ছে না, এখন আবার সেই টিকিট নিয়ে যেটা চালু হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে দ্যাট লোকে টিকিট কিনতে পারবে? রাহুল, ডিসকাশন জাস্ট কন্টিনিউ করুন। আমরা কালকে আমাদের ইউটিউব থেকে একটা পোস্ট করে দিয়েছি, পুরো অল টিকিট ডিটেলস, রিডেমশন বাকি ওই স্ক্রিনশটটা আমরা স্ক্রিনে একটু পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট 2 মিনিট দিন, তাহলে সবাই ডিটেলসটা পেয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি টিকিট রিডেমশন ডিটেলস আমরা টিকিটের যাবতীয় ডিটেলসটা দিয়ে দিচ্ছি, বাট তার আগে লেটস কুইকলি টেক আ শুটিং আপডেট। রোহান, মাল্টিপল ফাইনালস, 10 মিটার এয়ার রাইফেল মেন, 10 মিটার এয়ার রাইফেল উইমেন দুটো ফাইনালিস্ট, তিলোত্তমা এবং সোনাম মাস্কার, একটা সিলভার, তিলোত্তমা 6th ফ্রম মেন, অর্জুন
বাবুটা আবার ফাইনালে জিততে জিততে 9.8 and losing out fifth, আর্জুন same as বাবুটা Paris Olympics. বলো। হ্যাঁ মানে আমি সকাল থেকে শুটিংটাই দেখছিলাম, মানে ইউটিউবে ওদের লাইভ স্ট্রিমে। মানে অর্জুন বাবুটাকে দেখতে খারাপ লাগে, প্রতিবার কাছাকাছি যায়, গিয়ে অল্পের জন্য হেরে যায়। আজকে হি ওয়াজ এট দ্য রাইট এট দ্য টপ, মনে হচ্ছিল একটা পোডিয়াম ফিনিশ হবে, বাট দেন 9.8 মেরে সে পিছিয়ে গেল। আহ, কিছু কিছু মানে প্রিটি আন্ডারওয়েলমিং পারফরমেন্স আছে, যেরকম অর্জুন সিং চিমা আগে আমরা অনেক ওয়ার্ল্ড অলিম্পিক্স এর আগে আমরা বেশ হাইপ করেছিলাম, বাট এবারে 7.1 দিয়ে শুরু করে ফাইনাল রাউন্ডে এসে 8th ফিনিশ করা। বাট তাছাড়া ওভারঅল বলতে গেলে সবেতেই মোটামুটি আমরা ফাইনালে দুটো করে অ্যাথলিট উঠেছে, বাট ওভারঅল আন্ডারওয়েলমিং পারফরমেন্স আমি বলবো। খালি একটাই মেডেল এসে, সেটাও আবার সিলভার, সোনাম মাস্কার। অ্যান্ড এমনই একজন অ্যাথলিট যার সেরকম কোনো মানে আগের নাম নেই। এর আগে খালি কায়রো ওয়ার্ল্ড কাপে দুটো মেডেল পেয়েছিলেন, একটা ইন্ডিভিজুয়াল সিলভার, একটা মিক্সড টিম সিলভার। সেখান থেকে আজকে এটা সেকেন্ড টাইম তিনি পোডিয়ামে উঠলেন ওয়ার্ল্ড কাপে। বাট 22 বছরের মেয়ে, এমন কিছু আগের কোনো বড় পাস রেকর্ড কিছু নেই। সো মাইট বি একটা নতুন নাম আমরা দেখছি, বাট ওভারঅল বলতে গেলে যাদের নাম আমরা শুনে আসি, অর্জুন বাবুটা, রিদিম সাংওয়ান, তিলোত্তমা সেনকে নিয়ে আমরা বেশ কিছু হাইপ করেছিলাম কয়েকদিন আগে, কেউই পোডিয়াম ফিনিশ অব্দি যেতে পারেনি, সবাই 5th-6th রেঞ্জে থেকে গেছে। তো জানি না এটা নিজের হোম গ্রাউন্ডে খেলা, দিল্লির হোম গ্রাউন্ডের সামনে বেশ একটা কাজ করেছে কিনা, আই ডোন্ট নো। বাট যেটা সবচেয়ে চমক লেগেছিল সেটা হচ্ছে সবাই তাকিয়েছিল ইউসুফ জিডেকের দিকে, তিনিও কিছু করতে পারেননি। সো বড় ওয়ার্ল্ড অলিম্পিক মেডেলিস্টটাও হয়তো কিছুটা প্রেসারে থাকে, তিনি মানে ফাইনাল রাউন্ডে কোয়ালিফাই করতে পারেননি। সো সেটা একটা ব্যাপার। আজকে কি কানে হেডফোন ছিল না ছিল না? আজকে কানে হেডফোন ছিল না ছিল না? ছিল ছিল। ও আজকে ছিল, তাই জন্যই পারিনি। হেডফোনটা না থাকলেও করে দিত। ইউসুফ বিকেশ তারপরে ফাইনালে বসে খেলা দেখছিলেন, হি ওয়াজ ওয়াচিং দ্য গেম। বাট as Rohan said, I mean, one of those days before I go to Shubhayan and Atre, I mean, Ridhim Sangwan was one shot away from a medal. She was one shot, and if anybody has seen that live stream, she took aim, and just when she was about to shoot, she got it down. So concentration, kichu eta holo, something happened. She got the gun down, again took aim, and now with 15, 20, 12 seconds on the clock, fired, and it was an 8. And because it was an 8, because of that one shot, she lost a medal by 0.4 or something like that. So she was that close, Ridhim Sangwan, that close to a podium finish in Delhi, and unfortunately lost out. But the Delhi crowd was super. But the Delhi crowd was super. And final hall was packed. Former shooters were there, officials were there. It was tremendous to see. Gargi Raut will be reporting from the Karni Singh shooting range tomorrow again. So we will follow the final. Manu is expected to be there tomorrow for the 25 meters pistol. So for lots of action still to come over the next couple of days from shooting. Rahul, if you've got it ready, can we have that before I go to Shubhan and Atre? Yes, we have. Yeah, so just show it to us. There you go. Kolkata Derby ticket redemption update. ISL Mohanbagan Kolkata Derby ticket information. Online redemption for East Bengal fans. Salt Lake Stadium Gate 1 box office 15 তারিখ থেকে 18 তারিখ 11টা থেকে 6টা। Mohanbagan fans Gate 4 box office 11টা থেকে 6টা। অফলাইন টিকিট সেলস ইস্ট বেঙ্গল রুবি হসপিটাল জাংশন 15 থেকে 18, 11 থেকে 6টা। সো ক্লিয়ারলি আপনারা যারা অফলাইন টিকিট সেলস বলছিলেন, ইস্ট বেঙ্গল এফসি রুবি জেড হসপিটাল জাংশন থেকে 15 থেকে 18 অক্টোবর 11টা থেকে 6টার মধ্যে আপনারা আপনাদের টিকিট তুলতে পারবেন অফলাইন। সো that is the update that we are getting as far as the tickets are concerned. এটা আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম, বাট আবারও আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হলো। 7টার সময় when we do the derby special, আমরা আরেকবার টিকিট নিয়ে যা যা ডিটেলস আছে সেগুলো জেনে নেব from Debashish and Rahul. Debashish, Rahul, Rohan, thank you very much for joining me. Time to go to Atreo and Shubhayan for cricket. তোমরা তো ক্লিয়ারলি ছাতার তলায় বসে আছো ভাই দুজনে। What is the weather update, Shubhayan, Atreo? Tell us. Mute. যেখানে বসে আছি সেখান থেকে তো বোঝা যাচ্ছে যে ওয়েদার ব্যাপারটা ঠিক কিরকম, ওয়েদার আপডেটটা ঠিক কি। ওয়েল, ওয়েদার আপডেট এইরকম, আজকে প্রায় সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, মাঝারি থেকে একটু বেশি পাল্লার বৃষ্টি, বেশি মাত্রার বৃষ্টি, এবং গতকাল ছিল হালকা ড্রিজল। আজকে প্রায় তার থেকে বেশি মাত্রায় বৃষ্টি হয়েছে সারাদিন এখনো পর্যন্ত, এবং ফোরকাস্ট আর একটু বেশি আশঙ্কাজনক।
কারণ rain is predicted for this entire remaining week, which means the entire stretch of the test match is might be under a spell of rain. So weather-wise, things are not looking good at all in Bangalore. Ooh. And Shubhan, what is the update on Mohammad Shami that you broke? What are the details that you can possibly reveal? Mohammad Shami, Shubman Gill, any other detail that you can give all our viewers, please? So regarding, am I audible now? Yeah. So regarding Mohammad Shami, Rohit Sharma was very clear what had happened, what had transpired with Mohammad Shami. The soul in me topic came up, and he answered pretty well what had happened with Shami, a setback, which we also reported in our multiple lives that Shami has. It's not as serious as missing the entire 5 liters, but Rohit did say that it would be best, it would be in best interest if Mohammad Shami can play a couple of matches before coming back to the international circuit. So clearly, and he did mention that it would be unfair to take an undercooked Mohammad Shami to Australia. So clearly, he has cast his doubt on Mohammad Shami. And regarding Shubman Gill, he is having a stiff neck. The team sources are saying that it is not as severe as it was initially thought. So he's still in contention for the first test that begins tomorrow. He's spending quite a lot of time. He's going to spend quite a lot of time with the Mashers and the physios today in the team hotel. And a call on his availability will be taken tomorrow, as we had reported in the afternoon. So clearly, Mohammad Shami is still a doubt, major doubt for the Border Gavaskar Trophy, and Shubman Gill. He is a doubt. He is a doubt for the first test against New Zealand. If Shubman does not play, then Sarfaraz Khan straight away walks into the playing 11. Boryada. কি মনে হচ্ছে কি মনে হচ্ছে স্বামী কি অস্ট্রেলিয়া তুই লিখলি 6 সপ্তাহ মোটামুটি এনসি এর সোর্সেস বলছে 6 সপ্তাহ লাগবে এখনো 6 সপ্তাহ যদি লাগে তার মানে দ্যাট টেকস আস টু দি এন্ড অফ নভেম্বর which is the Right. end of first test match. So are you Right. expecting Shami to at all go to Australia maybe for the third, fourth, fifth tests, or at least 2 tests, or what is likely? I mean, একটা হচ্ছে এখন তো হচ্ছে না. So is it a likelihood at all that he will go, or will the team look beyond him? What are you kind of understanding from sources? See, Boryada, it is very clear that he's undercooked right now. He's still in that recovery rehabilitation phase. And India have a tour of Australia. It's a shadow tour. So ideally, if Shami can play at least one match there, bowl 10-12 overs a day, and see whether his body is responding the same way it does when he's completely fit. And then the team management can take a call. But I am not seeing Mohammad Shami at least in the first 2 tests. Is what I understand, because after recovery he will have to regain match fitness. He will have to bowl with the real intent at the nets, and then in some matches, if it is India A, then great. If it is not India A, then Team India also play a couple of warm up matches. They play a intra squad warm up match against India A. They will play a warm up match with one of the state sides in Australia, and after the first test they play a warm up match against Prime Minister's 11 with the ping ball test in preparation for the ping ball test. So if Mohammad Shami can take part in at least one of them, then we will get to know how match fit Mohammad Shami is. Otherwise, it would be really tough for him to make any sort of impact and come straight away into the playing 11 and make an impact in the Border Gavaskar Trophy. So look. Okay, so that is Shubhan. Yeah, there Yes. was a yeah. Go on. So I expect Mohammad Shami to play at least some sort of part in the Border Gavaskar Trophy, and of course there's you can obviously turn up for Bengal and start playing Ranji Trophy or white ball cricket, whatever is happening at that point in time. After all, Rohan Preet Singh is asking for a long time about the weather. You said it already once. We've said it multiple times, but just to clarify, there is prediction of rain for almost the entire week is what we are getting. But the one good thing about this ground is it's a good drainage ground, isn't it? That should be at least a little bit of this thing. Suppose there is a good weather period, it will not be like Green Park that the game doesn't happen if it's
still not raining. That way, Bangalore is taken care of. Isn't that the case, Atreyu? Yeah, most likely, because the drainage over here is quite of a very modern standards. And if it doesn't rain, if there is a dry spell, the groundsmen should be able to make the ground suitable for play in about, say, if they get about an hour or so. Uh, that way, that's a good news, you can say. But looking at the prediction, Guria, really, and the gentleman who has asked this question, I must say that at the moment, it's not looking very good. Shubhan, one injury scare for New Zealand. They've got Jacob Duffy in. Thoughts on that? I mean, any updates from the New Zealand camp? Jacob Duffy for Ben Sayers. That's one news that had come in, because clearly, he's sort of called up for the series with Ben Sayers injured. Tell me about that. And by the way, Pakistan against England. That is another update. Interestingly, Kamran Ghulam was nearing 100 some point back. Pakistan was 200 odd for 4. It's now, we'll give you the exact score at this point. But Shubha, New Zealand updates, please. আবার অডিওটা ইস্যু হচ্ছে। By the way, Pakistan 240 for 4, Kamran Ghulam 115 batting. Yes. Kamran Ghulam has started his international career in some fashion. But coming to the New Zealand camp, of course, Tom Latham was there at the press conference, and there were a couple of questions asked around team's form, team's composition. Given that Ben Shears is now out, Jacob Duffy will fly out tomorrow, so he's clearly not part of the first test. So in that regard, Tim Southee could be seen in action. For New Zealand, we can clearly see Tim Southee in the playing 11, and the forecast also, the rain, the moisture also allows an extra pacer. They can play an extra pacer, and that's no one better than Tim Southee at the moment, with all the available options. But interestingly, without Kane Williamson, and Tom Latham was asked about this, that how big a miss will Kane Williamson be, and he clearly said that at some point in time, any team who misses an experienced player will have to go through that transition. Will have to somewhat fill that gap. The youngsters will have to fill that gap, and we will have to figure out a way to fill that gap of missing Kane Williamson. How can they do it? I certainly don't know. But clearly, they will be under pressure because of the result in the Sri Lanka series. I am going with India favorites. Definitely India favorites. If any play happens tomorrow, I'm seeing India as favorite for this test match. But for New Zealand, they are a good side. They are a very young side, a side under transition. But they are a very well capable side. They have some good players of spin. They know how to play pace well, and that is what Rohit Sharma also said, that they have their strengths. They have their strengths and weaknesses, and New Zealand is someone, despite that dark horse stand, despite no one giving them a chance, they always know how to fight. So it will be a travesty if someone says, okay, New Zealand I hai and we will just win, we will just walk through them. It is not going to happen. You will have to play some good cricket to defeat this New Zealand side. They are a side under transition, but India will have to play good cricket to get the best result for them if any play happens. Okay, Arvind, LSG part ways with KL Rahul. That is not a question that can be answered right at this point in time. Subhrajyoti Mitro, Indian team combination, 3 pacers, 2 spinners. Please confirm. Atra Shubhan can take that. Other questions, Rohan, we've already answered your question. Tonmoy Saha Hathura Singh got sacked. Yes, he did, and suspended for 48 hours and then sacked. Phil Simmons takes over as interim coach. Subhrajyoti Mitro, we've already taken that. Shubham Shaha, what was your question, Shubham Shaha? Let me just try and see the question. আরেকটা কি ছিল, মিসেস মহুয়া, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, শুভেচ্ছা এটসেট্রা। রবসন রবিনও সাইন করছে কিনা, না করছে না। ক্লেটন সিলভাকে লোনে হায়দ্রাবাদ নিয়ে যেটা খবর হয়েছিল, দেবব্রত সরকার কনফার্ম করলেন দ্যাট ইজ নট হ্যাপনিং। আপনি আমাদের 7টার সময় ডার্বি স্পেশালটা শুনবেন প্লিজ ফর অল দি আপডেটস। আইপিএল টিম রিটেনশন প্লেয়ার লিস্ট কবে আসবে? So that was the other question. Anyway, so একটাই প্রশ্ন, আত্রেয়, if you could take it, India, New Zealand, Indian team ki 3 pacer, 2 spinner. Is that the kind of combination? Indian pacer, 3 pacer na See, the selection of the bowling combination
will depend to a large extent on the weather conditions. Before we landed here and before the rain started hitting Bangalore, when the Indian team was announced, we saw there were 4 spinners in the squad and 3 pacers, which which prompted me to think that possibly in next test match, India will go in with 3 spinners and 2 fast bowlers. But now, with this sudden change in the weather and things becoming, I mean, things that the rain causes, it's going to be moist, it's going to be damp, the pitch is going to be covered, so there will be some sweating. I think any team, not just India, will be tempted to go in with a pace-heavy bowling lineup. I mean, if it's 3-2, it will be, as things stand now, if it's 3-2, it will be 3 pacers and 2 spinners. Uh, that's as of now. And it's very unlikely that the situation will change dramatically in the next 12 hours or so. So, as things stand now, there is a very high probability of India going in with a 3-2 pace spin bowling combination. Okay. Final question, Shubhan, is the Gill injury serious? People are asking. So Gill injury, if the question is around Gill injury, so see, it is not as serious as people are speculating around that he will miss 6 weeks, he will miss 4 weeks. It is nothing like that. It is just a spasm. It is just something which happens to us as well if we sleep in a bad posture. So he got a strain. He got a strain and a stiff neck. Physios are working on it. He's not ruled out of the test match. He's just it's just a precautionary thing that people are commenting after seeing that Shubman Gill photo where he's having a bit of a taping on his neck. It's just a precautionary taping, nothing very serious. The measures, the physios, the team doctors are taking care of him. And if he even if he misses out on the first test, he will be back in the second. That is a sure shot thing. And of course, see, missing Shubman Gill is a big blow for Indian. If it happens, he's still not ruled out. He's still in contention. But you have a very capable player in Sarfaraz Khan waiting in the ranks, waiting in the team, and to take up that number 3 spot. He is someone who has batted at all positions with 3, 4, 5 for Mumbai, so he can do the job. He's a man in form. He has just scored a double century, a brilliant double century to help Mumbai win the Irani Cup. So let's see what happens. But Shubman Gill is definitely not ruled out. It is something which the team management will take a call on in the morning of match day, that is tomorrow, Bhuviaga. Okay, so that's the update from the cricket. Couple more questions which are for me to answer. Sports fan, Sonam's medal was a surprise, yes, but she shot brilliantly. 252.9 is a brilliant score, and the Chinese Hu Tang scored a world record with 254.3. The others, I didn't think they choked. I thought one bad shot from Arjun happens in a final. Rhythm Sangwan, I thought was a bad miss. One shot to go, not shooting, getting the gun down, trying to shoot again with 12 seconds. I thought came under pressure. So that was what happened with Rhythm Sangwan. But think about it. Sonam Maskar, how many of us had spoken about Sonam Maskar? Clearly the depth in Indian shooting, your top flight player, Swapnil Kusale, Manu Bhakar, none of them are shooting here. None of them, even Sift Kaur Samra, not shooting. But despite that, your Olympics shooters, some of them are not shooting. You've got people who are scoring 250 plus. Arjun Babuta once again qualifying in the first place. I think the depth in Indian shooting is pretty strong. So all of that update. Laksha Sen losing again to Lu, yes, and disappointing because 21-12, second game to lose 21-19 from a lead. But again, Laksha Sen coming back, Denmark Open. It will take a bit of time maybe. I'm told that Satvik and Chirag will also start playing from early next month, sports fan. Chirag is actually at an event with me on the 18th in Delhi. We'll give you more. Sindhu is playing in exactly 45 minutes to an hour from now. So we will keep an eye on that. With that, Shubhan and Atreo from a very rainy Bangalore. Look at them. They're sitting under an umbrella. Some good coffee will keep them going. So Shubhan, Atreo, thank you very much for joining. Hope to get some play. And we'll keep coming back to you tomorrow all day for weather updates and for